Hi everybody, this is Ramesh, physics teacher from Sai Coaching Institute. இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன விஷயத்தை தான் உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தர போகிறேன். ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று இருக்கு, அந்த ஆப்ஜெக்டோட சைஸ் நம்மளோட சைஸை விட சின்னதாக வச்சுக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஹைட்டுக்கு ஒரு சின்ன ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு. ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்டை நம்ம புஷ் பண்ணுறது ஈஸியா, புல் பண்ணுறது ஈஸியா? அதான் கொஸ்டின். விச் இஸ் ஈஸியர் டு புஷ் ஆர் புல் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட்? இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் என்ன? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு, நான் புஷ் பண்ணுறேன், அந்த ஆப்ஜெக்ட் starts slowly moving. Okay, same object இருக்கு, it's a small size, then when compared to my size, so நான் pull பண்றேன். so அப்ப நான் pull பண்ணும்போது அது என்ன நோக்கி நகரும். இது ரெண்டுல எது ஈஸி அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா, pulling is easier than pushing or pushing is easier than pulling அப்படின்ட்டு ஒரு கொஸ்டின் இங்க வருது. இது நான் இதுக்கான பதில் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, it depends upon object size. The size of the object is more than the person's size. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட சைஸை விட ஆப்ஜெக்டோட சைஸ் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா புஷ் பண்ணுறது தான் ஈஸி, அதுதான் எளிமை. ஓகே, இஃப் த ஆப்ஜெக்ட் சைஸ் இஸ் லெஸ் தென் த பர்சன்ஸ் சைஸ், இப்போ என்னோட சைஸை விட அந்த ஆப்ஜெக்டோட சைஸ் சின்னதாக இருக்கு, நான் இப்போ புல் பண்ணுறேன், விச் இஸ் ஈஸியர். ஸோ புல்லிங் இஸ் ஈஸியர் தென் புஷிங் when the size of the object is less than the person's size. If the person size is less than the object size, then pushing is easier than pulling. இதுதான் அதுக்கான சரியான விளக்கம். இப்போ if an object is smaller than person size means pulling is easier னு சொன்னேன். அது ஏன் சார், அது கொஞ்சம் பிசிக்ஸா சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க கேட்கலாம். அதுக்கு தான் இப்ப நான் சொல்லி தர போறேன் பேஜ். ஓகே, இந்த கான்செப்டை இப்போ நான் உங்களுக்கு பிசிக்ஸா சொல்லி தர போறேன். எப்படின்னு பாக்குறீங்களா? பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், this is what pushing the object. This is an object. In the object, for example, a person pushes the object. So this arrow indicates that the object was pushed by some external force. இப்போ இந்த force நீங்க ரெண்டா ரிசால்வ் பண்ணலாம். So ரெண்டா ரிசால்வ் பண்ணும்போது one component is horizontal component, that is f cos theta. Another one component is vertical component, that is f sin theta. யூஸ்வலா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு சர்ஃபேஸ் மேல இருக்கு, அந்த ஆப்ஜெக்டை நம்ம புஷ் பண்ணி தள்ள முயற்சி பண்றோம். அப்ப என்ன ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ். இந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் எப்படி சார் ஆக்ட் ஆகும்னா, which is always acting opposite to the direction of the applied force. So force எங்க கொடுத்தீங்கன்னா frictional force opposite ஆக்ட் ஆகும். So this is the frictional force which is acting opposite to the direction of push. So if இந்த push பண்ணும்போது பாருங்க, this force is resulting in two components, one is f cos theta, one is f sin theta. And this object is having some weight. That weight is equal to mg, which is acting downwards. So this weight is acting downwards, that is w equal to mg, and the normal reaction force is acting upward, that is y. So if any force act on the burger, object may force act towards right, f cos theta act on it, towards left, frictional force act on it. So these two balances each other. So these two are considered to be horizontal components. So f cos theta is equal to f q. Vertical force act on vertical forces. Vertical component pathina L is acting upward and W equal to mg and f sin theta both are acting downward. Okay, so I can write M is equal to mg plus f sin theta. So in the equation I'm going to put. Okay, this is about pushing of an object. Next case paranga, pulling of the object. For object இதுக்கு நீங்க புல் பண்றீங்க. So in that situation what happens? Say நீங்க இப்படி புல் பண்ணும்போது, for example towards left நம்ம புல் பண்றோம் அப்படின்னா, this frictional force is acting towards right. The frictional force is always acting opposite to the direction of pulling or pushing. Okay, so these two are, this force can be resolved into two components, one is f cos theta and one is f sin theta. Now this frictional force and f cos theta balances each other. These are called horizontal components, no problem. Look at the vertical component. And that's the vertical component. Look at the vertical component. In the vertical component, this is normal reaction force. This is weight, W is equal to mg. Along with that, this f sin theta is acting upwards. That is the major difference between pushing and pulling. While pushing, look at this. While pushing, f sin theta is acting downward. While pulling, f sin theta is acting upward. That makes the difference. So what about the vertical component? Here the vertical component is
F sin theta is acting upward, M is acting upward. So F sin theta the same. And mg is acting downward. And mg is acting downward. So F sin theta plus n is equal to mg. So n is equal to mg minus F sin theta. So that is the final expression. Compare these two expressions. Here n is equal to mg plus F sin theta. Here n is equal to mg minus F sin theta. So the normal reaction force will be greater than the weight. Why? Because F sin theta is added here. Here the normal reaction force is lesser than its actual weight. Why? Because F sin theta will be subtracted from weight. So in the normal reaction force which is easier to move. So pull easier move normal reaction force குறைவு. இந்த இடத்துல normal reaction force weight விட அதிகம். அப்ப push பண்றது கஷ்டம். So இதான் விஷயம். So what it finally concludes means if the object size is less than the person size, which is easier to pull than push. This is the conclusion. Okay. I hope this class will be very helpful for you. பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க. தொடர்ந்து பாருங்க. இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் நம்ம பிசிக்ஸ் வீடியோஸ் நம்ம ஷேர் பண்ணலாம். Thank you. This is Ramesh, physics teacher. Bye.